Salom do'stlar. KABIRA Academy kanaliga xush kelibsiz. Matching information savol turiga doir so'nggi topshiriqni bajaramiz. Matnning nomi Antarctica in from the cold, ya'ni Antarktika qit'asi haqidagi matn bilan tanishar ekanmiz. Dastlab savollar bilan tanishib olamiz va iloji boricha asosiy ma'noni bildiruvchi so'zlarni yodda saqlashga harakat qilamiz. The example of a research on building weather prediction for agriculture. Agrosanoat uchun ob-havoni bashorat qilishga yo'naltirilgan izlanish. An explanation of how Antarctic sea ice brings back ocean's vitality. Qanday qilib Antarktikadagi muzlik okeanni vitality muhimliligini ortga qaytaradi, qanday qilib qaytarib beradi okeanni muhimliligini deyilyapti. The description of a food chain that influences animals' living pattern. Oziqlanish zanjiri, ya'ni mana shu zanjir hayvonlarni yashash tarziga ta'sir qilishi. The reference of an extreme temperature and the cold wind in Antarctica. Antarktikadagi juda ham sovuq shamol va keskin temperatura. The reference of how Antarctica was once thought to be a forgotten and insignificant continent. Antarktikani bir paytlar unutilgan, ahamiyatsiz qit'a sifatida o'ylanganligi. Demak, matnni o'qishni boshlaymiz. A little over a century ago, men of the ilk of Scott, Shackleton and Mawson battled against Antarctica's blizzards, cold and deprivation. In the name of empire and in an age of heroic deeds, they created an image of Antarctica that was to last well into the 20th century, an image of remoteness, hardship, bleakness and isolation that was the province of only the most courageous of men. The image was one of a place removed from everyday reality, of a place with no apparent value to anyone. Demak, 20-asrgacha shunday bir tushuncha bo'lgan ekanki, bu tushunchaga ko'ra Antarktika juda ham uzoqda joylashgan, qiyinchilik bilan bog'liq bo'lgan, isolated, ya'ni insonlardan uzoqda bo'lgan bitta hudud sifatida, faqatgina eng botirlar, jasurlargina bora oladigan hudud sifatida tushunilgan, ya'ni xuddi shunday bitta image, tushuncha paydo bo'lgan va bu tushunchaga ko'ra bu hudud Antarktika doimiy reallikdan uzoqda ajralgan holat tushunilgan va insonga hech qanday ahamiyatsizdek hisoblangan deyilyapti. Demak, A paragrafda Antarktika qit'asiga nisbatan tushuncha bo'lganligi, bu tushunchaga ko'ra ahamiyatsiz, uzoq, insonlardan yiroq, qiyinchilik bilan bog'liq bo'lgan hudud deb tushunilgan ekan. Ob-havoni predikt qilish haqida aytilmadi. Okeanda muhimligini o'ziga qaytarib olishi haqida aytilmadi. Food chain haqida aytilmadi. Juda ham sovuq shamol aytilmadi. Demak, bu yerda bir paytlar Antarktika unutilgan, ahamiyatsiz qit'a bo'lgan qit'a sifatida tushunilganligi aytilyapti. Aynan A paragrafda Antarktika qit'asiga nisbatan xuddi shunday tushuncha bo'lganligi yoritildi. Demak, 5-savolga javob A javobi bo'ladi, A paragraf bo'ladi. Demak, o'qishda davom etamiz. Antarctica was not always cold. The slow breakup of the supercontinent Gondwana with the northward movement of Africa, South America, India and Australia eventually created enough space around Antarctica for the development of an Antarctic circumpolar current that flowed from west to east under the influence of the prevailing westerly winds. Antarctica cooled, its vegetation perished, glaciation began, and the continent took on its present-day appearance. Today, the ice that overlies the bedrock is up to 4 kilometers thick, and surface temperature is as low as minus 89.2 degrees Celsius have been recorded.
The icy blast that howls over the ice cap and out to sea, the so-called katabatic wind, can reach 300 km/h, creating fearsome wind chill effects. Demak, Antarktika har doim ham juda ham sovuq bo'lmaganda, sovuq qanchalik sovuq ekanligi yoritilyapti. Ya'ni sovuqlik -89 darajagacha bo'lishi mumkin ekan va juda ham kuchli shamol katabatik shamol deb atalar ekan va bu soatiga 300 kilometrgacha bo'lishi mumkin ekan. Demak, bu C paragrafda Antarktikadagi shamol va sovuqlik darajasi yoritilyapti. Demak, mana bu yerda juda ham kuchli keskin temperatura va sovuq shamol haqida so'ralgan edi. Demak, 4-savolga javob C paragraf bo'ladi. O'qishda davom etamiz. Out of this extreme environment come some powerful forces that reverberate around the world. The Earth's rotation, coupled to the generation of cells of low pressure of the Antarctic coast, would allow astronauts a view of Antarctica that is as beautiful as it is awesome. Spinning away to the northeast, the cells grow and deepen, sweeping up the southern ocean into the mountainous seas so respected by mariners. Recent work is showing that the temperature of the ocean may be a better predictor of rainfall in Australia than is the pressure difference between Darwin and Tahiti. Demak, bu yerda yaqinda olib borilgan ishlarga ko'ra, okeandagi temperatura yog'ingarchilikni bashorat qilib beradigan bitta omil bo'lishi mumkin deyilyapti. Demak, aynan ob-havoni bashorat qilish haqida ham so'ralgan edi. Research so'zini o'rniga recent work so'zi kelmoqda, prediction so'zini o'rniga predictor so'zi kelmoqda, weatherga nisbatan rainfall so'zi kelmoqda. Demak, birinchi savolga javob adashmasam D paragraf edi. Demak, D paragraf birinchi savolga javob bo'ladi. The ocean surface temperature results from the interplay between deep water temperature, air temperature, and ice. Each winter between 4 and 19 million square kilometers of sea ice form, locking up huge quantities of heat close to the continent. Only now can we start to unravel the influence of sea ice on the weather that is experienced in southern Australia. But in another way, the extent of sea ice extends its influence far beyond Antarctica. Antarctic krill, the small shrimp-like crustaceans that are the staple diet for baleen whales, penguins, and some seals, flighted sea birds, and many fish, breed well in years when sea ice is extensive and poorly when it is not. Many species of baleen whales and flighted sea birds migrate between the hemispheres, and when the krill are less abundant, they do not thrive. Demak, bu yerda Antarktikadagi ba'zi bir qisqichbaqalar boshqa pingvinlar uchun, tyulenlar uchun, dengizdagi qushlar uchun va ko'plab baliqlar uchun asosiy oziqa ekanligi aytilyapti. Ya'ni bu qisqichbaqaga o'xshagan bitta jonzot ekan va mana shu jonzotlar qachonki suvda muzlik yaxshi bo'lsa, yaxshi ko'p bo'lar ekan shu oziq-ovqat, lekin muz ko'p bo'lmasa, bu hayvonlar ham yaxshi ko'paymas ekan va ko'plab kitlar va dengiz qushlari xuddi shu krill, ya'ni oziq-ovqat ko'p bo'lganda bu hayvonlar ham ko'p bo'lar ekan, lekin o'zini ozuqasi, ya'ni mana shu krill kam bo'lganda ular ham ko'paya olmas ekan, yaxshi rivojlana olmasligi aytilyapti. Demak, bu yerda ba'zi bir hayvonlarda hayoti ularni oziq-ovqatiga bog'liq ekanligi yoritilyapti. Demak, oziq-ovqat zanjiri haqida I paragrafda aytilyapti. Demak, 3-savolga javob I paragraf bo'ladi, chunki aynan mana shu paragrafda oziq-ovqat zanjiri, bitta oziq-ovqatni borligi boshqa hayvonlarni yashash tarziga ijobiy ta'sir qilsa, agarda bitta oziq-ovqatni yo'q bo'lishi aynan ana shu hayvonlarni kamayishiga sabab bo'lishi tushuntirilyapti. Demak, bu paragraf
paragraf edi. Demak, bizda bittagina ma'lumot qoldi. Ya'ni okeanning vitality muhimligini o'ziga qaytarib olishi. Demak, bitta F paragraf qoldi. Agarda mana shu paragrafda xuddi shu ma'nodagi ma'lumot berilgan bo'lsa, demak, hamma savollarni to'g'ri olgan bo'lamiz. Demak, mana bu yerda aytilyapti. Cold water carries more oxygen than warm water, so when it rises well into the northern hemisphere, it oxygenates and revitalizes the ocean. The state of the northern oceans and their biological productivity owe much to what happens in the Antarctic. Demak, bu yerda aytilyapti, sovuq suv ko'proq kislorodni o'zida olib yuradi, iliq suvdan ko'ra, va shuning uchun ham aynan mana shu sovuq suv suvni oksidlantiradi, ya'ni kislorod bilan boyintiradi va bundan tashqari okeanni revitalize, ya'ni muhimligini o'ziga qaytaradi deb aytilyapti. Demak, bu yerda F javobi oxirgi ikkinchi savolga javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.